अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। On behalf of the principal, staff and teachers of Taqwa Islamic School, I welcome you all to our annual cultural event, Aina Mustaqbil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Before I say anything about Aina Mustaqbil or Taqwa Islamic School, it would be more appropriate to discuss IERO first, as Taqwa Islamic School is the brainchild of IERO itself. IERO stands for Islamic Educational and Research Organization. IERO was founded in January 2008 with the mission to counter anti-Islamic propaganda. IERO is an organization of energetic, peace-loving youth. The main objectives of IERO include to spread the message of universal brotherhood and monotheism, to propagate the teachings of Islam, to spread the message of Quran, and to refute the misconceptions regarding Islam. And to achieve this target, IERO very often organizes activities like public lectures, Islamic model exhibition, etc. Also, on a weekly basis, IERO organizes Dars-e-Quran, Dars-e-Sira, and Dars-e-Hadith for ladies and gents separately. Also, IERO conducts Arabic and Tajweed classes. One important feature of IERO is that it attempts to train youth in an Islamic way. And for it, IERO conducts fellowship classes. Also, one important objective of IERO is to address the problems of Ummah at various social and educational levels. And thus, in the field of education, IERO gave the concept of Taqwa Islamic School. Taqwa Islamic School is, alhamdulillah, about to complete 3 successful academic sessions. Taqwa Islamic School has a unique feature of imparting modern education in an Islamic atmosphere. We at Taqwa Islamic School provide such environment to our children that they learn the principles of Islam and at the same time try to excel in subjects like mathematics, English, geography, computer science, etc. We are teaching our children 4 different languages: Arabic, English, Hindi, and Urdu. Apart from academics, we at Taqwa Islamic School are fully committed to nurture the inherent talent and potential in each child to its maximum, so as to create lifelong learners. And this is what Aina Mustaqbil is all about. And as it said, that actions speak louder than words. So, instead of telling you in words what we are doing at Taqwa Islamic School, let us show you the action. ये बच्चे ही हमारी कौम का मुस्तक़बिल हैं और ये काफ़ी हद तक हमारी कोशिशों पे मुनसर है कि हम अपनी कौम का मुस्तक़बिल कैसा चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी कौम का मुस्तक़बिल वैसा हो जैसा अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हम ये चाहते हैं कि मुस्तक़बिल में हमारी कौम की अपनी कोई पहचान ही ना हो, हम तो बस दूसरों को कॉपी करना ही अपनी कामयाबी और अपनी शान समझें। हमारा रहना, खाना, पीना, पहनना, आदाब, परवरिश, निकाह का सिस्टम सब कुछ दूसरों से बोरोड है, लिया हुआ है, और उस पर तारीफ़ ये कि पूरी तरह से कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है।
और ऐसा करके हमने अपने आप को इस दुनिया में तो बहुत रुस्वा कर ही लिया है, और वहाँ के तो खैर कहने ही क्या। तो आइए आईने मुस्तकबिल के ज़रिए हम आपको एक झलक दिखाते हैं कि IERO और तक़वा इस्लामिक स्कूल किस तरह से अपना मुस्तकबिल शेप कर रहा है। Let us show you a glimpse of what we are teaching our children at Taqwa Islamic School. How are we preparing our young guys? What values and what morals are we inculcating in them? So, as is the tradition of IERO and Taqwa Islamic School, that we begin every program with the word of Allah. So, to begin this very program also with the word of Allah, I would like to call upon stage Ashar Hassan of Standard 3rd. Ashar Hassan will present before you the Qiraat of Surah Tariq. So, brothers and sisters, here we go, presenting before you Ashar Hassan of Standard 3rd to present the Qiraat of Surah Tariq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. Jazakallah Ashar Hassan. May Allah give us hidayah to recite Quran in a beautiful voice, to understand the message of Quran and to follow it.